Hola y bienvenidos. Guys, welcome back to this brand new video. I'm so excited to share with you guys once and for all. This is a pre-order I did back in October 15, 2021. And this is from Chikara Studios Cardcaptor Sakura Pudín Serious outfit version. This is really exciting, you guys. I am so thrilled to show you this. This is actually a Resin figure. Let me repeat that again. This is a Resin figure. These are super high quality figures, whatever you want to call them. They are really good. I love Resin. It's one of my favorite qualities for a figure to be done in. And I'm so excited that they made this Cardcaptor Sakura Pudín version with her little friend Kiro. I'm so excited to show you guys. So let's get to it. So the box, sadly the packaging itself outside came really nice, but within the box of the pudding itself, it came damaged. Mine came damaged, but the most important thing is it's not the box. Of course, the box is very important in the sense to protect your figurine, and she came intact. So no complaints. She came in perfect, very relieved. And they brought this little cute plexiglass Sakura pudding. I thought that was such a cute addition. I don't know if that's a specialty that the figure brings itself. I hope it brings, I hope Tamaño brings hers. I'm really excited to get Tamaño. I also ordered her, so you'll be seeing her soon once I get her. So let's start off. I actually got mine in Game Harbors. That's where I purchased mine. I believe it's my first time ever buying from that company, and I was very nervous because I didn't know how it would, be, but it came in perfect. All these pre-orders are usually, they take within a year, and the wait was long. Mine arrived July the 1st of 2022, so she got here within the hour, within the time frame they mentioned would come in. So let's get started. So the pieces were easy to pull out as long as I did them really gently. I'm already familiar with Resin and how they work and how fragile it is. I kid you not, this is super fragile. You cannot mess with it. This is not PVC plastic. Don't play with it. Just do it as carefully as you can, and just take care of your Resin figures. They're so fragile, like I kid you not. Anyways, let's get back to the Cardcaptor Sakura Pudín figure. So I took out piece by piece, and I wanted to show you guys close-ups of how it looks under her skirt, how her details look, the shading. Oh my goodness, so important. Shading is so important within these figures. They have this figure is so nice. I was trying to look for flaws. No, I don't like flaws, of course. I don't think any collector out there wants their figure or whatever they collect to have flaws. But mine didn't have any flaws. The paint job was done really nicely. Again, shading was done great. I love the detail of this figure. Now the base of the pudding, oh my god. I love anything transparent and that illusion. Well, it's not an illusion because you're seeing it in front of you, but like, the way they did it is so nice. It's so clear. Yes, of course, you can see the base where her thing goes to hold it, but it's so nicely done. It looks exactly like pudding. I love it. I love pudding as a Latina, Hispanic person. It's one of my favorite things. I love flan, so happy. In the bottom it shows you in the base the number that you get out of 280. So they actually made 280, so mine's actually 90. That's pretty cool. I'm not too big on numbers, but it's nice to know as a collector what number you get. And the most important thing is owning the piece itself, and I love it. I love it. Now if you guys look carefully, oh my goodness, so detailed. I love the tail, her costume itself of Kiro, her face is so cute. I think they did a really good job capturing her face. Some of the Resin figures are kind of hard to do and to capture, but they did a really good job, and I love how her hat is. It's so big. I love that. And you can clearly make out it's her character Kiro. It's super cute. So I was a little bit confused at first when I saw the little holes of her face, of her hair. I'm like, what is this? Until I saw the little strands of hair. They're so incredibly delicate. I was like, oh my god, this is so fragile. I have to be so careful. And when I placed them, I did them so careful. I was actually kind of nervous. I think I kind of had to, like, did I get to cut the camera?
I don't think I did I? Did I film that as well? That was so nerve-wracking. So as you can see, I did capture putting the hairpiece for you guys. I don't know how I did that because you guys, I was really nervous of breaking it because again, this is resin. This is the most fragilest you can get with figurines. So my hands were literally sweating. They were sweating when I was doing that. I was like, I know I gotta do it for my fellow collectors out there, for my fellow viewers who want to see how this is done. But I had to step aside and just, you know, do it for myself because it was really nerve-wracking. So I hope you guys can forgive me for that. But yes, you guys can see where exactly it goes in her hairpiece. It goes inside that little gap she has right there. So that was great. Putting the wings were actually quite easy because they're magnets. So the moment you like place them in the back of her back, they just snap right in, which was wonderful. I love that they have figured out a way for these kind of resin figures that you can just add in some items, some accessories, some little details like the wings, and you can just have it magnetized and it just automatically goes in. Now the tail is not magnet. You have to put it in yourself, just like the hairpiece. It's not magnet. You have to do it super carefully, but it is doable. And again, these are resin figures. Always be careful. I learned my lesson with my bust Sailor Moon, which hurt me so much because I love Sailor Moon and I never want my resin figures to go through any hell like that. And I think that's the first time that ever happened to me. So I don't ever want that to happen again because these are super fragile. Her texture, I love the bright yellow. It really captures Kiro's essence, his color, the pudding. Kiro loves pudding, so it makes perfect sense why they went with this dessert theme. We have Cardcaptor Sakura, Sakura herself, and we have Tamaño, who is also super cute. I can't wait to have her and place her next to Sakura. They're such good, such besties, such best friends, and I really look forward to having them together. It'll be my first time ever owning a figurine, a resin figurine, and just like anything overall of Tamaño. I think I have like these little cables. Never mind, it'll be my second piece owning something of Tamaño, but it's such a special line that I could not get her best friend. They just complement each other, and I really wanted to bring that together. Once I do have her, again, I will show you guys. So from top to bottom, bottom to top, this is super detailed. I love her little panties. They're like little, they kind of remind me of those old bloomers from back in the day that you would see. And they just have this little beautiful little blue dark ribbon going across that complements her top bow on the top with her wing, her signature wing as a card captor. And I love it. I love what they did. I love her design. I love her face expression. I'm not trying to be biased. I just really love this resin figure of Sakura. I think they did an excellent job capturing her. I don't know. I really like it. I love her expression. And I love the color yellow. It's so happy. It's a very joyful color, and I love that they went, of course it's Kiro's color, so the outfit complements Kiro, but it's such a joyful color, and I love Kiro and I love Sakura, and I love this combo that they did for her. And with pudding, you cannot have pudding if Kiro's not in the picture, and how can you not include pudding? It's Kiro's gonna be with the pudding, so perfect combo. I love it. For me, it's a 5 out of 5. Highly recommend this resin figure. Of course, again, I pre-ordered this back in the 2021. So this was a pre-order. Always remember, when you guys want something in particular, if you really truly want it, I really recommend that you do pre-orders because that's the best time to get the best price. Afterwards, prices go to retail price. They go a little bit higher up depending on the figure, or I'm sorry, not figure, depending on the item itself. So always try to do pre-orders if you can because it does help with your budget. Super important. Bueno chicos, comenzamos el video en español ahora. Yo obtené esta figura que es Resina en Game Harbors, que es una tienda que puedes conseguir figuras que son de resina, son calidad altas. Primera vez que compro de esa tienda online, no estaba segura cómo iba a ser la experiencia mi primera vez y honestamente me fue bien. Tristemente la caja me llegó dañada, como si la rompieron por dentro, no sé lo que pasó ahí, pero
Finalmente, lo más importante para mí personalmente siempre es la figura. Si la figura llega bien y todo lo demás llega bien, que es la figura misma, perfecto, no hay problema. La caja es una cosa que solamente está diseñada para proteger lo que está por dentro del paquete. Así que feliz estoy. Obviamente no me gusta que vengan las cosas dañadas, pero puedo sobrevivir. Ahora, para comentarles a ustedes, es la Cardcaptor Sakura Pudín. La Cardcaptor Sakura Flan, te lo voy a decir en español, es un flan bellísimo porque yo soy como latina. Me gusta mucho el flan, así que esto fue como una cosa que más me movió. Yo soy una persona muy dulcera y me encantan los dulces, honestamente. Yo vivo y muero por los dulces. Entonces, cuando vi esta figura de Cardcaptor Sakura, ya que me gusta como una Magic Girl más, y le vi porque hay muchas figuras que han hecho de este personaje y hay ciertas figuras que me gustan y ciertas que no las compro necesariamente. Pero como soy fanática de dulce y soy fanática de Magic Girls, esto fue una combinación muy bonita, muy interesante. Me gusta que incorporaron a Hero, a Sirius, Cerberus, lo estoy diciendo mal, no sé, discúlpenmelo si lo estoy diciendo mal. El nombre de él es un poquito complicated, pero es la versión de la ropa de él. Bueno, sí, la versión con el personaje muñequito Hero, con el Pudín, que tiene que ver con él, porque a ese personaje le encanta el flan y siempre lo ves comiendo algo dulce, así que me gustó eso porque en una forma compararon el personaje principal, que es Sakura, con su mejor amiguito chiquitico, Kiro, que es, imagínate tú, eres Kiro, él, ¿cómo no van a complementarlo con el flan? Si él literalmente vive y muere por su flan. Así que está súper bien hecho, me gusta que hicieron eso con ese personaje y lo hicieron con un disfraz, ropa que tiene que ver con el personaje y tiene que ver con los dos personajes que son muy importantes en la serie, así que me gustó. Tengo esta que está completa, está pintada, está perfecta, no tiene ninguna pintura fuera de su lugar, de verdad que está súper bien hecha, me encantan los detalles, me encanta la textura que le da a la figura, que le dan un poquito más textura y más vida a la figura, así que siempre lo hacen perfecto. Me encanta que esta figura, las alitas son con imán, así que en el momento con las que hice la conexión, enseguida entraron en su lugar, que me encanta que eso es algo no súper nuevo, pero algo que recientemente hicieron hace unos años atrás, que lo están incorporando en figuras de PVC plastic y resina, que son súper ayudantes porque enseguida hacen un clic y entra enseguida. Así que me encanta ese detalle, lo hicieron súper bien pensado. Tristemente el pelo no tiene imán, así que lo tienes que hacer manualmente. Lo filmé lo más que yo pude para ustedes, pero me puse muy nerviosa. Como es resina, es muy frágil la figura, así que siempre hay que tener un súper cuidado con estas figuras porque se rompen de la nada. Pero me gustan. Si tuviera que decidir entre PVC plastic y resina, cojo resina porque me gusta mucho más la calidad que se hacen, son un poquito más exclusivas, muy detalladas, un poquito más que PVC. PVC lo hacen bastante bien imitando súper bien a resina, pero resina es un poquito más profesional, si me entienden lo que quieren decir. No es que es malo que es el plástico no es malo, es que personalmente a mí me gusta la resina porque es un poquito más de calidad. Y me gusta que siempre es un poquito con más detalle y cositas así. Bueno, vamos a continuar. La ropa me encanta, como es el personaje Kiro con el flan y los colores bellos, blancos, con color de flan. Me encanta flan que es transparente. Hicieron ese detalle súper bien hecho. Se puede ver el palito dentro del flan, que es la parte que aguanta la base con el personaje Sakura. Pero no importa porque hicieron tan buen trabajo que cuando se ve es bello en persona. Y me encantan los detalles que hicieron con esta figura. Bello. El amarillo es un color muy feliz, muy contento. Entonces a mí desde niña siempre me gustaba el amarillo, así que me gusta cómo hicieron esto. Es tan bonito, es tan perfecto. Me encanta y estoy también muy emocionada de pronto tener a Tamaño. También la ordené después que salió Sakura. Creo que pasó un mes después y anunciaron, soltaron el personaje Tamaño, así que pronto ustedes también la van a ver porque también la ordené
junto con Sakura un mes después cuando salió, pero pronto las van a ver y le quise comentar eso porque ellas dos mismas se van a completar una con el otro, las dos solas se ven bellas, pero quise de verdad obtener las dos como que son buenas amigas y me encanta esta colección. Yo, como le dije a ustedes, soy muy dulcera y no quise perder la oportunidad de tener las dos. Esto es un pre-order, siempre recuerden los pre-orders. Trata de preordenarlo antes que lo suelten en la línea oficialmente. Si no lo viste, bueno, lo puedes coger, pero en el momento que si estás decidida de verdad que lo quieres, recomiendo que hagas un pre-order para que te cueste menos. Y también me gustó que esta Resina, esta figura trajo un plexiglass de Sakura como una chibi, estaba bien original. Nunca he recibido un plexiglass del modelo mismo para uno tenerla si la quiere tener en la oficina o en la casa, donde lo quieres poner, pero lo puedes tener y lo quise filmar para que ustedes las pudieran ver, que es una cosa adicional que te trae la orden, que fue un detallito muy bonito y me gusta. Gracias por la anglicidad de eso. Chicos, no creo que hay ningún detalle fuera de su lugar. De verdad está bien pintada la figura. No vi ningún error, ninguna pintura fuera de su lugar. La vi, personalmente la que recibí yo, la vi perfecta. No le vi ningún fallo, ninguna cosa fuera de su lugar. Me gusta mucho la expresión que le pusieron a Sakura. La vi muy bonita. Es que este personaje es muy dulce y creo que personalmente para mí capturaron la cara de ella muy bonita. Me encantan los colores como comenté ahí, pero me encanta y la recomiendo mucho si ustedes de verdad la quieren adicionar en su colección como Cardcaptor Collector. Adicionenla, ponla en su colección. Es una cosa que no van a rechazar, no van a ponerse, tú sabes, que no me gustó. No, es de verdad bonita. Es un tamaño decente, no súper grande ni muy chiquita, está más o menos en el medio por ahí. Yo lo considero perfecto el tamaño que tiene, me gusta. ¿Y qué más le puedo decir a ustedes? Las recomiendo, yo sé que lo dije, pero las recomiendo mucho si eres fanático de Cardcaptor Sakura. Ponlan en su colección, es muy bonita y si también pueden adicionar a Tamaño, también adicionar, se van a ver bellas juntas. Y si no más puedes con una o nada más quieres coger una, de todas formas van a ser bonitas. Son bellas, esta línea que hicieron son muy bonitas y me encanta demasiado. Bueno chicos, ahora sí oficialmente voy a terminar el video. Espero que les guste. Déjenme en comentarios abajo, déjenme saber si les gustaron esta figura de Resina, si es algo que ustedes también ordenaron o algo que quisieran ordenar en el futuro o algo que lo quieren adicionar ahora de que después vieron este video. Bueno, déjenme saber por debajo de saber lo que ustedes piensan honestamente de esta figura de Flan. Flan, mi gente latina que le gustan los flanes que son dulceros. Déjenme saber porque esto es un flan. Qué rico es el flan. El flan es para morirse. Así que yo entiendo perfectamente a Kiro. Alright guys, thank you so much for watching this video. I hope it helped you to decide whether you want to add this figure to your collection or whether you already ordered her and you already have her and you're happy to see how gorgeous she is everywhere. Let me know in the comments below what you think about this figure. I'm so happy I get to show you guys what I collect and we get to share one another with, you know, our collection and we get to talk about these things. I always enjoy this part of this of making videos because I get to communicate with other collectors or people who are just fans of the shows that we watch. So give it a thumbs up. Remember to subscribe to my channel if you haven't yet. Please subscribe to my channel so I can keep showing you guys more stuff that I have coming in. I have a lot of ideas and I want to show you guys everything I have in my collection. So little by little, but the stuff that has recently come in, I want to show you guys ASAP. Alright guys, thank you so much for watching. I'll catch you next time. Bye!